So you may be 30, 40, but your vessels could be 70, 75. Should we name you as the heart guru? Do you think AI can replace doctors in the future? Prevention, there's no alternative to it. So, welcome to the program, Dr. Guru Prakash sir. And it's a Thank you, pleasure to madam. have Thank you, you. Lakshmi madam. So, manam heart anangane, it's a non-stop organ which works continuously every second in our life. So, as a cardiologist, do you think that's a fascinating organ? It is, out of all the organs in the body, this is supposed to be one of the most interesting, intriguing, fascinating organ entire body. See, it works 24/7 from your birth to the grave, and the thing is, it is not fatigued, even though you have made it so much of risk in all things, but it doesn't fatigue. So there is a lot of secrets and crazy things about this heart. See, how does it beat is the nature has made that cardiac muscle as so stretchable, contractible. The calcium ion, so much molecular mechanisms go inside the muscles. So, you always wanted to be a cardiologist, or you had some other plan? Probably looking at the heart, that heart has its own mysteries. I wanted to become a cardiologist from beginning of my career. So out of 100 people who die problems, 60 people die of cardiac diseases. So heart, if you can deal something with the heart, you are saving so many people. So I wanted to, save such really sick people, and then that is really motivating factor for any cardiologist who would be to become a cardiologist. These days, we get to see a lot of young people, a lot of fit people having a lot of cardiac issues. Is that the new reality? And yeah, true, madam. That's very much, it's a pertinent question regarding in this particular scenario. Thing is, fit, you may be aged according to chronological age, but your vessels are so much different. So you may be 30, 40, but your vessels could be 70, 75. Oh my God. So there is a lot of difference. So all these things are basically, it's a lifestyle disease. Cardiac disease most of the time. Of course, genetic background is there. People who have a family history, genes of cardiac diseases, that with that background and having a lifestyle and a bad lifestyle, eating this heavy red meat, junk food, high saturated food, processed food, like you have bakery items like pizzas, burgers, all these contain saturated fats. So when these saturated fats enter the body, so they can convert into oxidized LDL. See, LDL, triglycerides, these are some of the cholesterols which circulate in the body. So when they become oxidized, these become oxidized because of the saturated fats, and they trigger the process of endothelial dysfunction. So heart is, any blood vessel is lined by a innermost layer called endothelium. When endothelium gets dysfunctional, it starts forming plaques. Plaques due to cholesterol, fibrinogen, so many things. So when these plaques grow, they obstruct the vessels and then cause heart disease. This is one of the commonest mechanisms. So awareness and preventive measures are very important. Most important. Correct. So even if you're young and fit, it doesn't mean that you can take your heart health for granted. No. You should always have a checks. Yeah. So after 35, 40 years, everyone should undergo a basic health checkup like ECG, echo, treadmill test, and then cholesterol test. So these tests will pick up the disease at a higher stage, at an early stage, so that you can prevent the disease and you can cure it also most of the times. So heart checks anangane, ఒకటి కామన్ గా డాక్టర్స్ చెప్పేది ఏంటంటే, ఓకే, మీ హార్ట్ లో ఇంత బ్లాకేజ్ ఉంది, ఇన్ని వెసల్స్ బ్లాక్డ్ ఉన్నాయి. సో డూ యూ థింక్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ సీరియస్లీ? సో ఇప్పుడు బ్లాకేజ్ అనగానే దానిలో చాలా రకాలు ఉంటాయండి. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఈస్ దేర్, వేర్ ద బ్లాక్ ఈస్, హౌ మచ్ కాల్షియం కంటెంట్ ఈస్ ద బ్లాక్ ఈస్ అని, దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. బ్లాక్ డజంట్ మీన్ దట్ ఆల్ బ్లాక్స్ అన్ని హార్ట్ అటాక్స్ అయిపోయి వాడి ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అని కాదు. దేర్ పేషెంట్ కెన్ హ్యావ్ 100% of block, which patient may have a normal life. There are a lot of variation. There are so many associated factors driven.
ఇప్పుడు మనకి బ్లాకేజ్ అన్ని మనం ఎపికార్డియల్ వెల్స్లో చెప్తాం. అంటే హార్ట్లో 3 బేసిక్ వెల్స్ ఉంటాయి, ఎల్ఏడి, ఎల్6, ఆర్సి అంటాము. ఈ బ్లాకేజ్ యాంజియోగ్రామ్లో తెలుస్తుంది. సో యాక్చువల్లీ ద గేమ్ ఈజ్ ప్లేడ్ బై దీస్ స్మాల్ వెల్స్, మైక్రోవాస్కులేచర్ అంటాం దాన్ని టెక్నికల్ టర్మ్. బట్ ఈ ఎపికార్డియల్ వెల్స్లో ఎంత బ్లాక్ ఉన్నా కానీ మైక్రోవాస్కులర్ డిస్ఫంక్షన్ ఆర్ ద రిజర్వ్ ఇన్ ద మయోకార్డియల్ ఫంక్షన్ in the microcirculation decides the future of the patient. Blockage is different from heart attack antara? Yeah, 100% different. Blockage is quite different from heart attack. Heart attack అనేది blockage వల్లే వస్తుంది. It is definitely related to blockage, but all blockage will not cause heart attacks. So how do you treat someone with these blockages antaru? What are the latest technological advancements? దీన్ని మీరు చెప్పిన 100% బ్లాకేజ్ కి దెర్ ఇస్ వన్ టర్మ్ కాల్డ్ క్రానిక్ టోటల్ అక్లూజన్స్. మేడం, క్రానిక్ టోటల్ అక్లూజన్స్ అంటే ఎప్పటి నుంచో మోర్ దాన్ 3 months దాటిన తర్వాత 100% బ్లాకేజ్ అయిన వాటిల్ని క్రానిక్ టోటల్ అక్లూజన్. వాడికి నడుస్తున్నప్పుడు ఛాతీ నొప్పి వస్తుంది, ఆయాసం వస్తుంది, దెన్ ఇండ్యూజిబుల్ ఇస్కీమియా, ట్రెడ్మిల్ చేస్తున్నప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చింది, అదే టెక్నీషియన్ స్కాన్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చింది. దీస్ ఆర్ ద క్లాసికల్ ఇండికేషన్స్. దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ కేసెస్ టు బి ట్రీటెడ్. ఐఎమ్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్, ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అంబిషియస్ అబౌట్ ట్రీటింగ్ దిస్ కేస్ సమ్హౌ. ఎందుకంటే మనకు కాంప్లెక్స్ కార్డియాక్ ఇంటర్వెన్షన్స్లో ట్రీటింగ్ క్రానిక్ టోటల్ అక్లూజన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్, బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్. వెరీ ట్రిక్కీ, వెరీ రిస్కీ, అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షనల్ స్కిల్స్ టు ట్రీట్ దిస్. ఎలా అంటే దీనిలో చాలా హార్డ్వేర్ ఉంటుంది మేడం. లైక్ వైర్స్ కావచ్చు, మైక్రో క్యాథెటర్స్ కావచ్చు, బెలూన్ కావచ్చు, గైడ్స్ కావచ్చు, చాలా హార్డ్వేర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. రెండోది సెలెక్టింగ్ దీస్ వైర్స్, పాసింగ్ దీస్ వైర్స్ అలాంగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ టోటల్ అక్లూజన్. ఈ టోటల్ అక్లూజన్ ఎంత షార్ట్ ఉండొచ్చు, లాంగ్ ఉండొచ్చు, టార్చువస్ ఉండొచ్చు, కాల్షియం ఉండొచ్చు. దీనిలో మళ్ళీ చాలా వేరియంట్స్ ఉంటాయి. So you should be prepared for everything. Prepared for everything. If you like challenges, if you are really ambitious about treating a patient, people of this mentality get into this kind of అంటే నీకు ఒక రిస్కీ థింగ్స్ని బాగా చేయగలుగుతావు, చేస్తాం, ఆ థ్రిల్ వస్తుంది, ఆ కిక్ వస్తుంది అంటే యూ ట్రై టు డూ దిస్ థింగ్స్. సో ఐ హ్యావ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ వాంట్ టు డూ టఫ్ కేసెస్. సో ఏమవుతుంది, ఇట్లాంటి కేసులు సెలెక్ట్ చేసాం. మొన్న వీ హ్యావ్ డన్ ఏ క్రానిక్ టోటల్ అక్లూజన్ త్రూ ఏ రెట్రోగ్రేడ్ టెక్నిక్. అంటే ఇప్పుడు యాంటీగ్రేడ్గా మనం అంటే ఆ వెజల్ ముందు నుంచి మనం వెజల్ ఎంటర్ కాకపోతే ఇంకొక వెజల్ చిన్న ఛానల్స్, కొల్లేటరల్ ఛానల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాని ద్వారా వెళ్ళి బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆర్టరీ నుంచి ఓపెన్ చేస్తాం. సో నార్మల్ కంటే ఇంకా కాంప్లికేటెడ్, వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్. అండ్ ఐ హావ్ డన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ యశోదా సోమాజీ కూడా, సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ. సో ఐ లిటిల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇవన్నీ చాలా ఎవ్రీ మినిట్ టు మినిట్ ఫోకస్డ్గా ఉండి ఆ థ్రిల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ చేయడం అనేది ఇట్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ మెంటాలిటీ. And also you should be prepared for every complication, Any keeping eventuality, the anything patient can happen. safety top priority. Arrhythmias can happen any moment. సో కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్, ఇవన్నీ చాలా పరిగణలో తీసుకొని వీ డూ ఇట్, అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ వెరీ వెల్. అండ్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎనీ ఇంటర్వెన్షనిస్ట్ వుడ్ లవ్ టు డూ such case. Very, very thrilling case. So I think after knowing this, should we name you as the heart guru? Thank you. Very interesting. So when you're working under such high tension, high pressure, dealing with complicated cases and procedures, మీ మైండ్లో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్ క్యాట్ ల్యాబ్? Person who experiences can only tell that. ఏదైనా ఒక టఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ చేసేటప్పుడు పేషెంట్ సేఫ్టీ అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది మేడం. యూ షుడ్ నో ద టెక్నిక్, ఫస్ట్ పాయింట్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేషన్స్, హౌ టు డీల్ విత్ దోస్ కాంప్లికేషన్స్, అండ్ యూ షుడ్ బి జస్టిఫై యువర్ థింగ్స్. సో అది చేసేటప్పుడు అది పేషెంట్ థింగ్స్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. అండ్ యువర్ స్కిల్ సెట్, హౌ టు ట్యాకిల్ దట్ పర్టికులర్ ఛాలెంజింగ్ కేస్. ఆ స్కిల్ సెట్ ఉంటేనే ఇలాంటి వాటిని ట్యాకిల్ చేయాలి. అండ్ ఇట్స్ లైక్ రైడింగ్ ఆన్ ఏ టైట్ రోప్, డూయింగ్ ఆన్ ఏ edge, knife edge. Your confidence levels, your basic the mindset, how to deal with that. And that comes loving only that challenge. after years of experience and skill and training, I guess. Obviously they're very. So at the end of the day, how do you de-stress? My best de-stressing things are I go for a long jog, madam. I have done recently half marathon also.
Oh no. I love going for a long jogs and these things. I feel they are far distressing. Second one is your meditation, sleep, yoga. These things have definitely have affects your distressings. And once you are prepared for such a kind of tough cases, you should have a proper distressing and then a clarity of mind. Otherwise, you cannot do such case. So, what are some common myths that people misunderstand about heart health? See, going through ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఏఏలో వాట్ ఎవర్ హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటి, లేకపోతే బ్లాక్స్ అంటే ఏంటి, ఏఏలోనో దీనిలో అడిగే బదులు ఒక ప్రాపర్ కార్డియాలజిస్ట్ వెళ్తే రియల్ సినారియో తెలుస్తుంది. ద ఆన్లైన్ థింగ్స్ గివ్ సో మచ్ ఆఫ్ జంక్ విచ్ యూ ఎండ్ అప్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ అండ్ దెన్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ థింగ్స్. సో గో టు ఏ పర్టికులర్ థింగ్. See, ఇంకోటి ఈ హార్ట్ అటాక్స్ అనేటివి కామనే. దాని మీన్ దట్ ఆల్ హార్ట్ అటాక్స్ లీడ్ టు డెత్. A proper counseling, proper preventive care, and going to the concerned person in time will definitely save a lot of things. So, AI ante oka question guttocchindi. Do you think AI can replace doctors in the future? 100% AI can never end. So there is a lot of human touch in medicine. Not only, of course, AI give lots and lots of tons of information, but how do you interpret that? How do you, end of the day, going through such information, you end up confused. See, ఇప్పుడు ఒక హ్యూమన్ టచ్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు పేషెంట్ ఒక చెస్ట్ పెయిన్తో వచ్చినప్పుడు ఏని అడిగి ఈసీజీ ఎక్కువ అంటే వాడికి అర్థం కాదు. సో ఒక డాక్టరు మంచిగా మాట్లాడుతూ ఇది నీ కార్డియాక్ కాకపోవచ్చు, ఎన్నో విషయాలు చెప్పి ఒక ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఫార్ బెటర్. ఐ డోంట్ థింక్ ఏ కెన్ నెవర్ రీప్లేస్ a human doctor. So, human touch ante, I'm sure you also have to help patients bounce back emotionally after having a cardiac event in their life. Yeah. సో చాలా మంది యంగ్ పీపుల్ వస్తారు కార్డియాక్ ఈవెంట్స్లో. దే ఆర్ సో మచ్ స్ట్రెస్డ్ అండ్ ఐ సీ దట్. సో వాళ్ళకి ఒక ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండి, ఒక మంచి ఫ్రెండ్ లేకపోతే స్పౌజ్ ఆర్ హూ ఈజ్ రియలీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్, I think it's almost equal to a medical person treating. This human touch అనేది వెరీ వెరీ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్. ఒకటి అంత సీరియస్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు, లైఫ్ అండ్ డెత్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు, మంచిగా మాట్లాడి వాడి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇచ్చి బాగా చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం. Very, very important in this situation. So, what are some daily routines or habits that we all should follow? Chinna steps which would be making a big difference. Yeah. Everywhere there is a lot of stress, right from your studies, like when you are in a student, like MBBS కావచ్చు, engineering కావచ్చు, wherever you are in a student life, you are going through a lot of peer pressure, stressful life. When you come to a job, there is stress, and what you eat food is almost junk most of the time, polluted by pesticides. Whatever you eat, whatever you drink, whatever you breathe, most of it is now polluted. So ఈ సినారియోలో కార్డియాక్ డిసీజ్ ఆర్ వెరీ వెరీ కామన్. సో దీనికి ప్రిపేర్డ్ ఉండాలి. ఒకటి, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. ప్రివెన్షన్ దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ టు ఇట్. ప్రివెన్షన్ అంటే బేసిక్ హెల్త్ చెకప్ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత చేసుకోవడం, తర్వాత దాన్ని గైడ్లైన్స్ ఫాలో అవడం. ఈసీజీ ఎక్కువ, కొలెస్ట్రాల్, టీఎంటీలే చేసుకొని గైడ్లైన్స్ ఫాలో అవడం, పాజిటివ్ ఉంటే ఫర్దర్ లెవెల్స్కి వెళ్ళడం, ఇలాంటి వాటిల్లో చేస్తే you can always prevent majority of disease. It's a preventable disease, provided you should have a proper knowledge, consult a proper person, and daily routine అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. Like you get up early, do some jog, meditation and yoga or whatever, and eat a healthy life, healthy food, like junk food కాకుండా ఇది తీసుకొని తర్వాత స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ ఉంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ ప్రివెంట్ కార్డియాక్ డిసీజ్. So, thank you, Dr. Guru Prakash sir. It was pleasure talking to you. Thank you so much, madam. You raise a very, very pertinent questions. I like very much. Thank you. Thank you.